Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Карлу, кралу, кларе, Карлу украла кларнет. Карлу украл кларе, кораллы, а Клару Карлу украла кларнет. В общем, я готова. Здравствуйте. Я Катя. Я преподаватель. I'm a teacher, I live in Brazil. Eu falo português. Eu tenho este canal há 5 anos, comecei na pandemia. I wanted to make an alphabet video. Actually, it turned out to be 5 alphabet videos, потому что в пандемию все делали разные образовательные видео, были бесплатные вебинары, tinha palestras livres, gratuitas, and I wanted to contribute too. So that's how it all started. And today, actually this week, maybe not today, somos 10.000 no canal, inclusive eu. 10 тысяч. Я не ожидала вообще, когда я начинала этот канал, and I'm really happy. I just wanted to celebrate it. E eu fiz enquete. Eu comecei enquete no YouTube e no Instagram. And I offered 4 options. I will show you this poll. E, enfim, as opções de línguas e de vídeo antigo ganharam. Так что я решила, что я запишу и видео на разных языках, и выложу видео, одно из старых видео, которые я снимала очень давно, еще в Москве. Вот так. Большое вам спасибо, thank you very much, muito obrigada, merci beaucoup. E hoje vou misturar todas as minhas línguas. Criar legendas vai ser a nightmare. Будет ужасно трудно их делать, because I will have to do it all manually. But I will do it. I will, because without subs, não tem jeito, né? So please turn on the subs here or here. I'm not sure where, which corner, but anyway, turn on the subs, please. And let's go. There we go. В общем, родной язык у меня русский, и думаю, что вы это уже знаете, если вы смотрели хоть одно мое видео. And I learned Russian grammar at school. Of course, I'm native, but we all learn grammar na escola porque tem que entender como funciona mesmo a língua materna, tem que entender, né? Por isso a gente aprende, quem mora no Brasil aprende português, who lives in English-speaking countries learns English, and so on. Мы учили русский, конечно, потому что я жила в России. Why do I speak English? I started learning... Oh boy. I started learning English at school when I was in the 2nd grade, sim, no 2º ano da escola. E a gente começou bem básico, o alfabeto é diferente, quem estudou russo já sabe que o alfabeto é diferente. And for me, it's like this with the Roman alphabet. Он просто другой. Но мы начали довольно рано, во 2 классе, поэтому I had lots of time to get used to it. Learning school in English was... Learning school in English was a tough thing because we didn't really have good teachers and good program. But then, when I was finishing the school already, I think, I got a pen friend, an electronic pen friend, and we still talk, we are still in touch. She's a very dear friend to me, and she helped me a lot with my English. E, bom, foi isso que deu boost pro meu инглиз, и я начала писать все более и более свободно, говорить все более и более свободно, и, наконец, я дописалась до того, что познакомилась со своим мужем, тоже в интернете. A gente se conheceu no site Interpals, e depois eu fui passar férias no Brasil, e a gente se apaixonou, and then I came back 1 year later. So here I am now in Brazil. But we still speak English at home because he's an English teacher. Мы начинали говорить по-angliski, depois eu aprendi português, claro, mas a gente continuou falando inglês porque a língua é não somente a questão do país, a língua é a questão da identidade. Bilinguismo
Bilinguismo é o nosso assunto familiar because he studies bilingualism. He's doing postdoc right now. And also bilingualism was sort of topic of my own TCC na universidade. Eu estudei a hipótese como se chama isso? Do relativismo linguístico. Гипотеза лингвистической относительности. So that's why English. E português, claro, porque eu moro no Brasil. Eu tenho uma postagem de como eu aprendi português. Não foi fácil, pero eu estudava espanhol al trabajo. Al trabajo. Ahora no hablo español, no hablo más, porque hablo portugués. Pero não foi difícil. E eu simplesmente passei do espanhol para o português, mas levei 1 ano ou 2 anos para poder falar fluentemente, porque quando a gente está num grupo de pessoas and we just want to insert a phrase, we start thinking, и пока мы думаем, разговор уже ушел на 10 фраз вперед. E a gente está por trás, com a nossa frase bem composta, mas já outdated. Sorry. Désolé. J'étudie français maintenant. Pourquoi j'étudie le français? J'ai une amie. Mon amie est belge et elle m'aide beaucoup. C'est ma chatte. Elle s'appelle Mafia. Alors, my French is very basic right now. I started half a year ago and I'm only doing Duolingo. No classes yet. Mais j'étudie le français. Mon ami dit toujours le français. And I forget this, le français. Alors, j'étudie le français. Pourquoi je veux habiter au Canada? J'aime le Canada. Le Canada. J'aime le Canada et je vais habiter là. Et je veux habiter là. Ok. Alors, le français est difficile pour moi, mais je parle portugais. E português facilita. Português facilita a aprendizagem do francês porque são as 2 línguas romanas e eu simplesmente posso pegar o que eu já tenho do português e colocar no francês. Essa é a questão de línguas próximas. Nós podemos ampliar o vocabulário e pegar as estruturas da língua que já conhecemos. Esse é também o desafio for those who start learning Russian, because Russian is really different. У нас просто структуры другие. И не получится выучить много слов и надеть их на имеющийся скелет, não funciona assim. Então, falei do espanhol, do português, sim, do francês. Que mais? Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Aber nur ein bisschen und ja, später habe ich auch Duolingo gemacht und ich habe ein paar Bücher. Ich kann auf Deutsch lesen, ich kann Deutsch verstehen, aber ich kann kaum sprechen. Eigentlich, das ist alles, was ich sagen kann. Ich heiße Katja, ich bin Lehrerin. Ja. Aber ich mag Deutsch. I like how it sounds. Many people find Deutsch ugly. I've just done code switch. Deutsch. So let me finish my thought about German, then I will talk about code switch a bit. Muitas pessoas acham que alemão é feio, que alemão soa... Mas, на verdade, немецкий может быть очень красивым. Например, если послушать музыку на немецком, not just Rammstein, right? Deutsch kann sehr, sehr schön sein.
So code switch. It happens all the time, what you've just seen, this switch, when I said Deutsch in German, what triggers code switch? Topics, other words or languages that we see around or hear. It's really like a trigger, it's like a switch. For example, when I talk to my husband, and we speak English mostly, sometimes it happens that something sparks in my head and I suddenly switch to Portuguese. For example, today we were going home by car and I was talking about our parents and I don't know why, I really don't know why. Eu pensei na mãe dele, na verdade. E eu, no meio da minha frase em inglês, eu falei algo como when we talk to our pais, and pais is parents in English, родители. So code switch happens all the time. Mistakes and slips happen, but it's not bad. Puns happen too. Puns are great. For example, the other day I was joking in the shop, I was mocking my husband, not really mocking, fiz brincadeira com ele. Tinha cebola, bastante cebola, e eu disse pra ele, look. Because look, olha, in inglês, смотри, look, cebola, onion, and it was something like, look, onion, смотри, look, olha, cebola. And it's fun. It's really fun. Another thing that is interesting when we speak different languages, and quando a gente pensa em línguas diferentes, на каком языке мы думаем? Вот вы как думаете, если вы знаете несколько языков? Вообще, я обычно думаю по-русски, but sometimes I think in English, às vezes até penso em português. E com o passar do tempo, eu percebi que é a questão de ter interlocutor mental. When I speak to my husband mentally, I mentally switch to English. When I speak to my students, well, it depends. With advanced students, I speak Russian mentally. With basic students, with beginners, I speak Português. Eu falo português mentalmente com eles. Com amigos do Brasil eu falo порtuguês, с друзьями из России я говорю по-русски в голове, да. И иногда я даже не замечаю, что у меня есть ментальный собеседник, but then I notice, oh, wow, I'm thinking in English. Indeed, I'm mentally talking to my husband right now, or to some friends from Canada. Agora eu tô pensando em português. Com quem eu tô falando? Tô falando com uma amiga minha daqui. E é bem interessante isso. Que mais eu não mencionei? Sim, eu tenho mais 3 línguas para mencionar, 3,5 na verdade. Duas, já vamos falar de 2 línguas, Italian and Polish. Italian was interesting for me. Io non parlo italiano, só capisco. Solo. Va bene. Comecei no Duolingo só como um experimento. Eu sou fluente em português. Será que eu vou conseguir aprender um pouco de italiano sem aulas, sem gramática, sem estudos sistemáticos, só fazendo Duolingo? And it worked out. Actually, it was relatively easy. I stopped when I started French, so I stopped 7 months ago, и já não lembro quase nada. Но вообще, если уже есть один романский язык, то другие романские языки идут, правда, очень легко. Польский, the same principle. I started it out of curiosity on Duolingo. Just Polish is a Slavic language. Так что здесь у меня был исследовательский интерес. Я, как nоситель rусского, smogу что-nibudь понять из pольskого без уроков, sem gramática, só fazendo aulas no Duolingo. E sim, deu certo, realmente, mas também eu não tenho tempo para estudar todas as línguas que eu queria, так что польский тоже пришлось оставить в прошлом, но, может быть, когда-нибудь я к нему вернусь. Nie mam czasu.
не пам'ятує. Не mówię po polsku. Nie. Lingua latina. Lingua latina mihi placet. Non locor. Legere possum scribere. No. Scribere. Legere et scribere possum, sed non locor. Nunc linguam latinam non disco, sed in universitae ego studebam linguam latinam, sed è difficile, eh? Sed in universitae eu è português. Code switch. Allora, ego studebam linguae latinae in universitam unum annum. Unum annum. Et amavi. And then I kept studying Latin on my own. By the way, I have some books here. Libros habeo, dictionarium habeo, dictionarium. My Latin is very rusty. Non locor, sed lego. Lego, disco, oral proficiency. I'm not there yet. I don't have any oral proficiency in Latin. Sed lingua latina mihi placet. And I guess that's it. One more language that fascinates me is Hebrew. I know the alphabet. I can read a bit when there are vowel markings, but I am not past that. Só conheço o alfabeto. Não sei falar nada. Não me atrevi a começar Duolingo, porque é muito difícil, но когда-нибудь, может быть, на пенсии, когда у меня будет время, я возьмусь, потому что иврит — это язык из другой группы, это семитский язык, и é bem diferente, and the grammar is quite different, and I'm really curious. I love languages. São a paixão minha, my passion, languages. So I hope I could I hope I could spark a bit of this passion for languages in you too. Espero que vocês entenderam o que eu falei. Может быть, я говорила немного быстро, но я очень надеюсь, что вы смотрели это видео с субтитрами. А сейчас давайте перенесемся в Москву 2000-х годов, quando eu morava lá, and let's watch this piece of my old life, my first, not very first, but one of the first amateur videos que eu fiz para meus amigos. Eu filmava pedacinhos, um pouco aqui, um pouco ali, смартфонов еще не было, потом я все это редактировала на компьютере. Давайте посмотрим. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы на этом канале. 10 000 — это невероятно. Спасибо.